minutes കഴിഞ്ഞപ്പം it is saying gibberish, but he has put it on YouTube without checking it. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുമോ അത്? അതൊരു നല്ല അയാൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ദാറ്റ്സ് ഫോർ ഷുവർ. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുടെ തന്നെ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് ലിപ്സിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാള് കുറെ ഇന്ത്യൻ പേരൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എന്തൊക്കെയോ പറയുക. അതിപ്പം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ യു ക്യാൻ കോപ്പിറൈറ്റ്. ഇപ്പൊ മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ കോപ്പിറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് ഹിം. പക്ഷേ ഹീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ബേസ് മോഡൽ, റൈറ്റ്? പക്ഷേ എഗെയിൻ അവിടെ വരുമ്പോഴും മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോയുടെ ഏത് ആസ്പെക്ട് ആണ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഹ്യൂമൻ ദാറ്റ് ഇസ് സിറ്റിംഗ് ദർ. അതാ പഴയ ജോക്ക് ഇസ് സ്റ്റിൽ റിലവൻറ്റ് ഹിയർ. ദ ഫോൾട്ടി ഇന്റർഫേസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചെയർ ആൻഡ് ദ കീബോർഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ ദ ഹോൾ തിങ് ഇസ്. ആഫ്റ്റർ എ സർട്ടൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ഈവൻ ഔട്ട് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ എസ്കേപ്പിംഗ് AI because it is there to stay. You can't run away from it. Even your phone has AI in it. When imaginations meet intelligence, who decides what is creativity and which is the actual creativity is about? Is it the artist or the algorithms? Today we are joined by someone who knows a thing or a two about idea which sustains, which stays live. National Creative Director at Star Communication and jury member at the New York Festival AMA Awards 2025. Let's welcome Ajith Gopinath. Thanks, Ashok. And thank you for welcoming me to the show. I would love to understand, or I would love to listen from you, what creativity is actually about. That's a tough question. Like, let me ask you a question now. Okay. What made you get into this field? As in, like, you studied engineering, right? Right. Okay. So why did you come into creativity? Right. Purely passion, and I was awestruck by seeing these billboards. Like, I always had this thing that how do these guys create such posters, such billboards? എങ്ങനെയാണ് അവരിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്? So you were like fascinated by that, correct, right? I was just fascinated. Now let me ask you another question. Right. If you were born now and you had all these AI tools, will you get into advertising or will you go after ChatGPT? No, I won't get into advertisement, but then because most of the people, like, that's this core issue we face right now. People fall only on these tools. Yeah, it's not the question of tools. I don't know. It is just like Photoshop. When Photoshop came in, everyone wanted Photoshop. They will even say like ആനെ തിരിച്ചു നിർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ അതേ സാധനമാണ് ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സർട്ടൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ഈവൻ ഔട്ട് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ എസ്കേപ്പിംഗ് AI because it is there to stay. You can't run away from it. Even your phone has AI in it, right? Everything, yeah. Like even this mic must be AI. You don't know. Your refrigerator, your mixie, everything is connected. That way it takes care of all the menial tasks. And like എന്താണ്, ഇപ്പം AI ഒരു ഇന്റേണായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. ഇന്റേണിനെ കൊണ്ട് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കൂല. Okay. That's how it is. Data എല്ലായിടത്തും സാധനം പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും, ആഡ്സിന്റെ റെഫറൻസ് കൊണ്ടുതരും, ആൻഡ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഈവൻ റൈറ്റ് സം ലൈൻസ്, ഡീസെന്റ് ലൈൻസ്, ബട്ട് യു നീഡ് ടു നോ വിച്ച് ഇസ് ഡീസെന്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ലൈൻ യു ക്യാൻ യൂസ്. ഇപ്പം ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ, ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു ബൈക്കിന്റെ റിവ്യൂ കാണുമായിരുന്നു. ഹി ഹാഡ് പുട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ എയർ ഫിൽട്ടർ ഇൻ ഹിമാലയൻ. അപ്പം അയാളുടെ വോയിസ് അയാൾ എയിൽ കൊടുത്ത് മാറ്റിയിരിക്കുക. അപ്പം ഒരു 3 minutes കഴിഞ്ഞപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് സെയിങ് ഗിബറിഷ്, ബട്ട് ഹി ഹാസ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ യൂട്യൂബ് വിത്തൗട്ട് ചെക്കിങ് ഇറ്റ്. അപ്പം എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുമോ അത്? അതൊരു നല്ല അയാൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ദാറ്റ്സ് ഫോർ ഷുവർ. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുടെ തന്നെ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് ലിപ്സിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാള് കുറെ ഇന്ത്യൻ പേരൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എന്തൊക്കെയോ പറയുക, അത് ഗൂഗിള് പറയുന്ന പോലെ വേറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. After ഒരു minute it is, we can't make out what it's saying. And this guy hasn't checked it also. He has put like air ചെയ്തു. അതൊരു കോമഡി ആയിട്ട് എടുക്കുമല്ലോ. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അതാണല്ലോ വേണ്ടത്. ആ ഒരു ബിറ്റ് അവർക്ക് അത് ഒരു കണ്ടന്റ് ആയി അവർക്ക്. Being a creative director, and on top of that you decide which is the best creative, which is the best content as a jury member too, right? So you need to set certain standards to make it a final call, right? ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്
എപ്പോഴും ഇവോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അത് ഒബ്സലീറ്റ് ആയ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണോ അതോ ഇറ്റ് കീപ്സ് ഇവോൾവിങ്. ലൈക്ക് ഇപ്പം എന്താണ്, ഇന്നലെ കണ്ട സാധനം ആയിരിക്കില്ല ഇന്നത്തെ സാധനം. യു ആർ ഓൺലി ആസ് ഗുഡ് ആസ് യുവർ ലാസ്റ്റ് ആഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ്. അപ്പം ഇപ്പം പഴയ പോലത്തെ ഭയങ്കര ക്ലാസിക് ലോങ് ഹെഡ്ലൈൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും വായിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അതേസമയം ആ ഹെഡ്ലൈനിൽ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കും. ആൻഡ് ദേ വിൽ സെൻഡ് ഇറ്റ് യു ഓവർ, ട്വീറ്റ് ഇറ്റ്, ദേ വിൽ ഡു ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഷിറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ്. So that's a difference, but then like that's a risk we'll have to take. We'll have to shorten our headlines, make it interesting for these guys, and then that's how we write. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം ഇപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി ജനറേറ്റീവ് കെയോസ് നടക്കുന്ന ഒരു എറയാണ്. ബിക്കോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ ഡു യു vetting in the sense it's all like you know for sure that like this kind of a TA might like it. Say for example, some of the things are like run by memes. I just read somewhere that Crossin and Dolo. Okay. Crossin had a major marketing team. They have a strategy and all that. Dolo just had memes. And Dolo is like has overtaken like Crossin. So that's how the world works now. If you stick to the old world standards and all, it may not fly. You'll never know. For all you know, it might fly also. Right. Like, and at times people say they are like nostalgia, they want long copy and all those stuff. But then again, long copy has to be really good. Like, yeah. So a classic example is like recent Ogilvy's ad for Piyush Pandey, right? That is a long copy ad. But then there are people who hate it and there are people who like it. I personally liked it. Because so certain guys hated it because they felt that it was meant only for Ogilvy guys. Then why did they release in the main paper? That's somebody's opinion. It's a very personal thing. Correct. And they are talking about their leader. Correct. But there were so many what do you call things which they have mentioned which we could connect. Yeah. Which took us back. That's what. So and I was like surprised when an ad agency guy told me this reaction. I was like, what is wrong with you? Kind of a thing. Yeah. Do you remember the first piece of an art which was not made by human? And what was your first? Did that moved you? No, initially all the stuff they did was crap, right? You had 6 fingers. then on there was a video, yes. There was one horror movie kind of a thing. So all that was really bad. Then this Nano Banana came in. That was the best one now. And now recently, did you see that like on Insta? There are lots of reels, no? The Brahmayuga complete mati നല്ല രസമുണ്ട്. റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഫാൻ ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് യു ഹാവ് കൺട്രോൾ ഓൺ ദ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ് ഫോർ എ certain what do you call it? Certain limit, as in like you can't be Steven Spielberg overnight. But then like you can maybe take Steven Spielberg stuff and create into fan fiction or something like that. That's up to you. If we generally say that AI lacks, when we started our conversation we said AI lacks emotions, right? ശരിക്കും നമ്മളിത് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ അതിന്റെ ലോജിക്കൽ സൈഡ് നോക്കിയാലും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പ്രോഗ്രാം, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഡ്രോസ് ഫ്രം ലോട്ട്സ് ഓഫ് സോഴ്സസ്. അപ്പം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതിന് സിമ്പിൾ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല അശോക് വിചാരിക്കുന്നത്. അതേസമയം AI thinks the same way, right? Okay. And only thing that differs is your prompt and my prompt. സോ ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതിന് അത് കറക്റ്റ് ആൻസറാണ് തരുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ എക്സാക്ട് പ്രോംപ്റ്റ് വേറൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് വേരീസ് ആക്ച്വലി. പക്ഷേ എസെൻഷ്യലി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധനം തരുന്നതെല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്തു നിന്ന് സോഴ്സ് എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുവാണ്. അതേസമയം ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഡസൻ വർക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വി കണക്ട് ഫ്രം അവർ എക്സ്പീരിയൻസസ്, വി കണക്ട് ഫ്രം അവർ whatever we read. അപ്പം പിന്നെ TA കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ യുവർ പ്രോംപ്റ്റ് ഹാസ് ടു ബി ദാറ്റ് ഗുഡ് ഫോർ ദി AI തിങ്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട്. ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗിറ്റാർ പഠിച്ച പോലെ എറിക് ക്ലാപ്റ്റന്മാർ വരും AI കുറിച്ച്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഗസ്റ്റ് ശരത്തേട്ടനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരത്തേട്ടൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വേറൊരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ദ സിനാരിയോസ് കറക്റ്റ് ഫോർ ദിസ് ഓൾസോ. ബിക്കോസ് ഷുഗറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് 200-300 പേജസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എഴുതാൻ പറ്റും. എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വന്നിട്ട്. പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹീ ഗെറ്റ്സ് ദി എൻറ്റയർ തിങ്.
അതും ഇതുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുള്ളത് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്, അത് ബ്ലിസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇതിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ഇതുവരെയ്ക്ക് AI-ക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. മൈറ്റ് ബി അൽഗോറിതംസ് ചേഞ്ച് ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ science fiction it can be true, you'll never know. Because like and if you really look at it, Minority Report, അത് അന്ന് കണ്ടപ്പോ എല്ലാരും ചിരിച്ചു. അതെ അതെ, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ പകുതി സാധനം ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. ലാബ്, entire lab is there, up and running. So like you will never know. We never know. Correct. So Terminator നാളെ വന്നുകൂടൊന്നുമില്ല. ഞാനതായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ട് പേഴ്സൺ ഓർ എ ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ വരയ്ക്കുന്നതായാലും എഴുതുന്നതായാലും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്രം എ ഹാർട്ട് ബ്രേക്ക് ഓർ പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് സം അതർ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും, ആൻഡ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലേസ് എ ബിഗ് പാർട്ട് ഇൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ. പക്ഷെ ദർ ആർ അനദർ പേഴ്സൺസ് ഹൂ എഡിറ്റ് ദ മീംസ് ആൻഡ് വൈറാലിറ്റി ആവുകയാണ്. മീം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളും ഹീസ് ഓൾസോ ക്ലെവർ because he's playing on the like the moment, as in like whatever is around him, and he's using it very nicely, no, because you relate to it instantly. Because our sanam, he is also extremely clever. You need to give them that point, because like our sanam, our virality factor is clicked off by the way he thinks, how cunning or how smart he is using the thing. But that is impacting the creativity, like the effort. So you might say that like it is very easy for him, but you will never know. No. I'm not saying that it is quite easy for him, because overnight he has done, in few minutes he has done it. No. He should have that data bank at that memory to connect all these to make a meme. No, I was just saying, when you look into the other side of the effort a creative person puts in, the pressure which he takes to get this done, it takes ages. അതിപ്പം മറ്റേ ഗിബ്ലി സ്റ്റുഡിയോയുടെ സാധനം. Okay, that is one thing. But then like പുള്ളി വരച്ച സ്റ്റൈല് some machine trained on it and he started drawing everyone like that. പക്ഷെ അതിലപ്പം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ യു ക്യാൻ കോപ്പിറൈറ്റ്. ഇപ്പം മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ കോപ്പിറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് ഹിം. പക്ഷേ ഹീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ബേസ് മോഡൽ, റൈറ്റ്? പക്ഷേ എഗെയിൻ അവിടെ വരുമ്പോഴും മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയുടെ ഏത് ആസ്പെക്ട് ആണ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഹ്യൂമൻ ദാറ്റ് ഇസ് സിറ്റിംഗ് ദർ. അതാ പഴയ ജോക്ക് സ്റ്റിൽ റിലവൻറ്റ് ഹിയർ. ദ ഫോൾട്ടി ഇന്റർഫേസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചെയർ ആൻഡ് ദ കീബോർഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് വേർ ദ ഹോൾ തിങ് ഇസ്. ആൻഡ് വേറൊരു രീതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ തന്നെ ഒരു വലിയ LLM ആണ്. Because our experience, everything is, we are like assimilated so much stuff inside that nobody knows what we have seen. നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്ക് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പം ആ സാധനമാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം അതാണ് സംഭവം. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ പീസസ് എല്ലാം കൂടെ വീണ് ശരിയാവും. That's a kind of stuff. അപ്പൊ രണ്ടും പാരലലി. See it as a tool, use it very judiciously, don't give it full control. And if you can like നേരെ ഓടിക്കാമെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. Because you can't run away from it. There is no point in like. That's what.